ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਜਾਂ ਸਟੱਡੀ ਪਰਮਿਟ ਉੱਤੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਮਿਟ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਟੇਟਸ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵੀ ਜੋ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸਟੇਟਸ ਐਕਸਪਾਇਰ ਹੋ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੀ ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿੰਨੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਹ ਛੱਡ ਕੇ ਗਏ ਨੇ? ਇਸੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਲੀਨਾ ਮੈਕਲੀਜ ਡਿਆਬ ਨੂੰ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਐਮਪੀ ਮਿਸ਼ੇਲ ਰੈਂਪਲ ਗਾਰਡਨਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ 3 ਵਾਰ ਇਹੋ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹਾਊਸ ਆਫ ਕਾਮਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਉਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਜੋ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟਸ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟਸ ਹੁਣ ਘੱਟ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਅਸਰ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਰਾਏ ਹੇਠਾਂ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੇ ਜੋ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਜੋ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿੱਧਾ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਆਊਟ ਆਫ ਸਟੇਟਸ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਜਾਂ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਟਰੈਕ ਰਿਕਾਰਡ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਤਾਂ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਸੁਣਾਵਾਂਗੇ। Issued millions of temporary resident permits in the last 5 years. The result? Rents have skyrocketed, emergency rooms are overflowing, and Canada's youth jobs crisis is the worst that it's ever been. 1.5 million temporary residents had their permits expire last year, and that's more than the entire population of Calgary. So a simple question, can the Minister of Immigration tell the House how many of these folks have actually left the country as the law requires them to do? The Honourable Minister of Immigration, Refugees and Citizenship. Thank you very much, Mr. Speaker. Canadians gave this government a clear mandate to bring sustainability to our immigration system. That's right. We've been clear we are reducing the temporary resident population. Our student numbers are down, our worker number are down. The temporary resident population fell by 176,000. And our asylum numbers are down by a third. We will stick to our targets. We will enforce our rules so that immigration system works for Canadians, for newcomers, and for our businesses. Thank you, Mr. Speaker. Member for Calgary Nose Hill. I had a sneaking suspicion she wouldn't answer that one because she actually boasted in the Canadian press that they brought in millions of temporary residents with no way to track if they would leave. Worse, the minister has signed off on bringing hundreds of thousands of more temporary residents this year without knowing if they will leave. At the end of this year, 3 million temporary residents will have had their visas expire. That's roughly the population of Toronto. If the minister has no idea if millions of temporary residents have left, why is she still issuing new permits? The Honourable Minister. Mr. Speaker, again, for the members' benefit, Canadians gave this government a clear mandate to bring immigration to sustainable numbers. That is exactly what we're doing. In the Globe and Mail, January 15th, great article in there. TD stats show as well that the rent is decreasing, housing starts are up. There's been economic recovery. We're bringing more population to our rural communities through our rural immigration pilot as well as the Francophone immigration. We are here to strengthen our communities, bring labour gaps and fill those when needed. Thank you. The Honourable Member for Calgary Nose Hill. Mr. Speaker, I'd like you to kind of visualize the math lady gif for a moment, because last year the Liberals only removed 22,000 people who had no legal reason to be in Canada. So millions minus 22,000 is still what? Millions! I'll ask again. If the minister has no idea if millions of temporary residents have left and has no plan to remove them, why is she still issuing new permits? I didn't know there was going to be a test today. The Honourable Minister. Monsieur le Président, comme j'ai dit, notre mandat. As I said, our mandate is clear. Canadians gave us a clear mandate. We are working to re-establish a firm immigration system. Recent data has shown that the population has gone down. Temporary numbers have gone down by 116,000.
during the fall period. We're continuing to strengthen our economy to work for all Canadians and all businesses. Thank you, Mr. Speaker. Wealth.